Und so kann er es angehen. Und das wird ein echter Test heute für seine Elf gegen den Tabellenführer mit keinen großen Änderungen in der ersten Hälfte. McCarthy im Tor. Vierer Abwehrkette bleibt. Walker, Peters, Bednarek, Westergaard, Bertrand. Da fehlt nach wie vor Ginepro verletzt, Ward-Prowse, Romeo, die Doppel-6 ist eigentlich auch gesetzt. Dann Redmond links, Armstrong rechts. Der kommt neu in die Mannschaft. Der Schotte wieder gesund nach Covid-Erkrankung ersetzt. Theo Walcott, der darf nicht spielen. Das ist im Vertrag so verankert. Neu gekommen von Everton. Und Ings und Adams. Beide haben getroffen. Beide Spitzen zuletzt beim 3:3 in Chelsea. Auf der Bridge. Danny Ings 4 Tore in dieser Saison in 5 Spielen. Und die 11 von Everton. Godfrey also neu drin für Coleman im 4-3-3. Sigurdsson kommt rein für André Gomez im Mittelfeld. Alan zentral, Doucouré rechts, Sigurdsson links und dann Iwobi, der für den rot gesperrten Richarlison reinkommt. 3 Wechsel. So viele gab es bisher noch nicht in dieser Saison bei Ancelotti. Der hat ja bisher insgesamt nur 4 Wechsel vorgenommen in allen Spielen. Die wenigsten. Spricht auch dafür, dass er seine erste Elf gefunden hat. Aber heute, wie gesagt, muss er durchwechseln. Coleman verletzt, Richarlison gesperrt. Nur Sigurdsson tauscht er freiwillig für André Gomez. Tja, und dann sind wir gespannt, wie der Tabellenführer sich hier gleich schlägt, wie er sich schlägt. Jordan Pickford. Kurze Pause, dann geht's an den Ball. Der Fußball ist zurück und diese Saison hebt Unibet das Spiel auf ein neues Superlevel. Super Wettangebot, super Quoten und super Willkommensbonus. Jetzt deine Einzahlung verdreifacht. Zahle 50 € und spiele mit 150. Unibet. By Players, for Players. In der letzten Saison gab es hier einen 2:1 Auswärtssieg. Torschützen Davis und Richarlison. Da war Ancelotti auch schon Trainer. Das ist noch gar nicht so lange her. Das war Anfang des Jahres. Kam ja im Dezember. Torschützen Davis und Richarlison. Die auch schon Trainer. Das ist lange her. Das war Anfang des Jahres. Kam ja im Dezember. So, und dann gehen wir es an. Mit Everton. Mit den Toffees, mit den Gästen in Mintgrün. Beißt sich ein bisschen mit dem saftigen Dunkelgrün des Rasens von links nach rechts. Mit Everton. Bisher 2 Auswärtsspiele, 2 Siege. Mal sehen, ob sie das so weiter durchziehen können. In der letzten Saison auswärts ja ganz große Probleme gehabt. Dann gab es insgesamt 11 Niederlagen. Wen hat er da gesehen? Oriol Romeo. Wollte Hasenhüttl vielleicht mit einbeziehen ins Spiel. Seine Mannschaft wie immer im 4-4-2. Normalerweise mit intensiven Pressen und Gegenpressen. Das gleiche sollte man auch von Carlo Ancelotti erwarten. Im 4-3-3. Calvert-Lewin 7 Tore in 5 Ligaspielen. Top-Torschütze zusammen mit Heung-min Son von den Spurs. Also den sollte Southampton besonders im Auge haben. Dominic Calvert-Lewin. Bertrand kriegt den Freistoß gegen Doucouré. Mit der wilden Mähne das ist. Also Alex Iwobi, der letztes Jahr aus London kam, von den Gunners von Arsenal. Nach 15 Jahren bei Wenger und der Zeit danach. Heute erste Mal von Beginn an in dieser Premier League Saison. Freistoß von Ward-Prowse. War nicht so leicht da gegen die Sonne zu entschärfen. Michael Keane, Torschütze zuletzt gegen Liverpool. Per Kopf natürlich.
Heute sein 100. Premier League Spiel für den FC Everton. Pickford nicht raus. Kevin Friend ist der Schiedsrichter dieses Spiels, hat einen Foul gesehen, 49 Jahre, kommt aus Leicester, pfeift zum 3. Mal in der Premier League in dieser Saison. Eine rote, 7 gelbe schon in den bisherigen beiden Spielen. Also mal sehen. Da sehen wir auch gleich das hohe Pressen der Hasenhüttl 11. Try keep it! Try keep it! Jeremina. Nicht ohne. Alan, der Brasilianer, das hat er gut gelöst. Gegen 3 Mann. Hätte auch anders ausgehen können. Ja, wenn die Pressing-Linie dann so überspielt wird, gibt es natürlich Platz, aber da muss der Ball genauer ankommen bei Alex Iwobi. Pickford hat schon Augenschmerzen. Mal sehen, ob ihn jemand einen Cappy bringen kann. Guter Ball, gute Idee von Keane. Aber dann Tick zu steil gespielt für Alex Iwobi. Ja, keiner will so richtig. Armstrong und Ings. Danny Ings, Länderspieldebüt gegeben für England zuletzt. Torschütze gewesen beim Freundschaftsspiel gegen Wales. Genauso hat auch Calvert-Lewin auf der anderen Seite für die Four Lions genetzt. Beide in Topform unter der Woche. Wie gesagt, Ancelotti hat es angesprochen, nicht viel trainiert. Doucouré hat den Moment ein bisschen verpasst. Iwobi zu schicken. Sigurdsson mit Digne, französischer Linksverteidiger. Iwobi und Alex McCarthy greift zu, da wird er aufpassen müssen, sicherlich. Wird es viele Flanken geben von außen auf den langen kopfballstarken Dominic Calvert-Lewin. Vier Kopfballtore hat er schon gemacht in dieser Saison. Ward-Prowse, der Captain, macht heute sein 200. Spiel in der Startelf. Hier ist noch ein Ball für die Saints. Fehler von Alan. Links Armstrong und Walker Peters. Ja, rennt er voll in den Verkehr gegen 3. Gebrüll von außen
Tom Hasenhüttl ist da lautstark zu hören, der bei jeder Aktion mitgeht. Pickford hat er gut gelöst, aber nicht perfekt angespielt. Filthy doesn't get out of more throws, yeah? The ball doesn't go. Hammers, he's strong on more throws. Hammers! Hammers! Bertrand. Die Flanke gegen Godfrey. Bednarek vor Calvert-Lewin. Die Saints keine 2 Heimsiege seit Dezember des Vorjahres. Hatten große Probleme in der Vorsaison zu Hause, ähnlich wie Everton auswärts. 10 Heimniederlagen, nur Norwich, der Absteiger, hatte mehr Spiele verloren im Vorjahr. Und da hinten ist Iwobi und sucht Calvert-Lewin. Hätte er vielleicht auch höchst selbst zum Abschluss kommen können. Aber klar, dass man einen Calvert-Lewin immer wieder suchen wird in diesem Spiel. 10 Pflichtspieltore in dieser Saison. Ducouré geblockt. Schon mit der Saison haben die Saints hier mit 2-5 auf die Mütze bekommen. Leute hat es angesprochen, nicht viel trainiert. Ducouré hat den Moment ein bisschen verpasst. Also auswärts verloren, dann gab es Siege gegen Burnley und Brighton and Hove. 2-0, zuletzt dann das 3-3 bei Chelsea. Also haben den Fehlstart abwenden können. Nicht nur die beiden Niederlagen in der Liga zum Auftakt, sondern auch enttäuschendes Aus im Liga-Cup in der ersten Runde gegen den Zweitligisten Brentford. So, Umschaltchance über Che Adams. Das Kraftpaket. Danny Ings. Stuart Armstrong, der Schotte. Hatte sich zuletzt Theo Walcott, der Neuzugang vom FC Everton, durchaus in die Mannschaft gespielt, aber da in den Vertrag reingeschrieben, dass er gegen seinen Ex-Verein nicht auflaufen darf. Deswegen Walcott heute auch nicht im Kader. Valeri fehlt verletzt, genau wie Ginepro. Bertrand hat ein bisschen Platz. Erste dicke Chance im Spiel, 12. Minute. Nathan Redmond. Ja, Godfrey bekommt die Seite dann nicht zu, hat allerdings auch 2 Mann gegen sich. Ings, Bertrand und dann stimmt die Staffelung auch nicht so ganz. Beide Innenverteidiger, Jerry Mina und Michael Keane, kümmern sich um Che Adams. Keiner guckt da so ein bisschen im Rückraum auf Redmond.
Dekoré. Nein, James, Iwobi. Gut gespielt von Iwobi. Sigurdsson. Selbstvertrauen sollte natürlich immens sein. Diesmal Godfrey, der gut aufpasst beim FC Everton nach diesem Superstart. Punkte nach 5 Spielen, das gab es zuletzt unter Ronald Koeman 2016, 2017, am Ende Platz 7, dann aber nur. Relativ enttäuschend. Und diese 7 Pflichtspielsiege, die es zum Auftakt gab, die gab es zuletzt vor 126 Jahren. Ja, auch da wurde schon Fußball gespielt auf der Insel in der Saison 94, 95. Ballbesitz über 60% für die Saints. 1-1 Torschüsse, beide mit einem Abschluss. Beste Chance hatte Southampton durch Redmond in dieser Anfangsphase. Alan, Sigurdsson, Calvert-Lewin, ja, kriegt den Freistoß. Gute Freistoßposition für James Rodriguez. Clever gemacht von Calvert-Lewin. Leichter Kontakt von Bertrand. Das nimmt er gerne mit. Aber auch keine Diskussion von Ryan Bertrand. So, Sigurdsson ist natürlich auch ein super Freistoßschütze, aber hat er eben in dieser Saison mit James Rodriguez noch einen vor die Nase gesetzt bekommen. Er mit links. Der Kolumbianer. Sechs Tore nach Standards in dieser Saison vom FC Everton. Das sind die meisten in der Premier League. Adams und Romeo stehen da nicht gerade die Größten mit in der Mauer. Ziemliches Gefälle. Im Gegensatz zu einem Westergaard da in der Mitte. Boah. Ordentlich Zund dahinter, aber dann letztendlich zu unplatziert. Der Freistoß von James. Letzte Saison bei Real 14 Spiele nur gemacht, Pflichtspiele wohlgemerkt, ein Tor, 2 Vorlagen, hier bei den Toffees 5 Spiele, 3 Tore, 3 Vorlagen und Tabellenführer. War ein interessantes Spiel, diese Anfangsphase. Beide sind bemüht, hier das Ding offensiv zu gestalten. Wir haben es eben gesehen, Southampton mit mehr Ballbesitz. Kommen 2-3 Mal jetzt schon in gute Umschaltsituationen nach Ballverlusten der Toffees im Mittelfeld. Versuchen es viel über die Seite von Godfrey, wo Kapitän Coleman verletzt ausfällt. Vielleicht so ein bisschen als Schwachpunkt ausgemacht von Hasenhüttl in der Vorbereitung. Beide mit einer guten Passquote, fast 90%. Abschluss von Bertrand. Was mich so ein bisschen gewundert hat beim Interview vor dem Spiel, Ralf Hasenhüttl wurde nicht angesprochen auf das Ereignis, das hier exakt vor 12 Monaten auf den Tag genau stattfand. Ein Heimspiel in der Premier League gegen Leicester City. Es gab die höchste Heimniederlage der Premier League Geschichte. Ein 0:9 der Saints gegen Vardy und Co. Das war eine richtig heftige Klatsche für Hasenhüttl, der danach allerdings mit seiner Mannschaft sich extrem stabilisiert hat.
Seitdem haben sie 51 Punkte geholt in der Premier League, genauso viel wie Leicester, wären auf Platz 8. Wenn man nur das letzte Jahr nimmt. Aber war natürlich nochmal ein großes Thema auch in den Medien. Der Jahrestag des 0:9. Iwobi James direkt weiter für Sigurdsson. Ja, den macht er natürlich direkt. Gylfi Sigurdsson. Also dem sollte man nicht so viel Platz lassen. Und das ist eben auch der Vorteil, den er hat gegenüber einem André Gomes, der zuletzt stark gespielt hat. Ancelotti hat es ja gesagt, Sigurdsson extrem torgefährlich. Aus der Distanz, klasse Schusstechnik vom isländischen Nationalspieler. Schau mal, wie die Kugel sich dann noch senkt. Boah. Da hätte McCarthy aber auch 0 Chancen gehabt. Seit 2017 spielt er bei den Toffees, kam von Swansea, ist der Ersatzkapitän, und weil Coleman eben verletzungsbedingt fehlt, er heute mit der Binde. 4-1 Torschüsse. Coleman übrigens nicht der einzige Ausfall. Richarlison, hatte ich Ihnen auch schon gesagt, rot gesperrt, ansonsten aber noch ein paar durchaus wichtige. Jebamin, der ehemalige Mainzer, Tojun, der Türke, John Joe Kenny, Holgate, schon ein paar mehr auf der verletzten Liste als bei den Saints. Romeo, gut geöffnet für Bertrand, der ja mal wieder viel Platz bekommt. Das liegt aber nicht an Godfrey, eher an Ducouré, der die Seite da sehr offen lässt, und natürlich auch an James, den es immer wieder ins Zentrum zieht, der wenig rechts auf dem Flügel ist. Ward-Prowse bleibt hängen. Westergaard. Genau wie Sigurdsson mal bei den Hoffenheimern gespielt. Westergaard. Prowse nimmt Tempo raus. Walker Peters, festverpflichtet von den Spurs nach Leihe im letzten Jahr, der Rechtsverteidiger. Adams gegen Keane und Digne und hintenrum. So, wieder Bertrand. Jetzt muss James hin. Armstrong mal über links. Ings. Bertrand. Ja, Bertrand bekommt zu viel Freiheiten da. Also die rechte Defensivseite bei Everton ist nicht so richtig sortiert. Da wäre ein Ansatzpunkt für die Hasenhüttl vielleicht noch ein bisschen mehr zu machen über die Seite. Romeo. Redmond hat Platz. Godfrey wieder ein bisschen spät. Hat noch ein paar Anpassungsprobleme. Ben Godfrey kam neu von Norwich. Für ja fast 30 Millionen. Da hatte Bertrand zu viel Platz. War zu weit innen und nochmal in der Mitte geschaut. Da war alles sauber. Zuletzt gegen Liverpool nach etwas mehr als einer halben Stunde eingewechselt, Ben Godfrey. Zum ersten Mal Minuten bekommen in dieser Saison. Hat sich auch sicher noch ein bisschen gewöhnt an die Teamtaktik, an die Mitspieler, an das System.
Ja, James winkt sie da hinten raus, dass sie ein bisschen höher anlaufen. Jetzt hören sie auf den Kolumbianer. Bertrand, Romeo, Westergaard. McCarthy muss ihn lang machen. Romeo. Che Adams. Lukas Digne, der bei den Bayern immer auch im Gespräch war, als Ersatz für die linke Seite vor 2 Jahren. Kam vom FC Barcelona. Da war er nie Trainer. Carlo Ancelotti, ansonsten einige große Vereine auf seinem Zettel, große Titel geholt. Champions League, Meisterschaften, auch hier auf der Insel mit Chelsea das Double gewonnen. Tja, und vielleicht schafft das Everton mal wieder zu einem Titel zu führen. 9-mal Meister, ist schon eine Weile her, paar FA-Cup-Siege. Aber ein großes Ziel wäre sicherlich, Everton mal wieder in die Champions League zu führen. Also unter die ersten 4, dass man im Top 4 war, das ist auch schon eine Weile her. 2004, 2005 zuletzt. Also vor 16 Jahren. Aber ganz ehrlich, man kann das Ancelotti auch zutrauen. In der Vorsaison kam er ja während der Saison, weil wenn er von Beginn an bei einer Mannschaft war nie schlechter als Platz 6. Und nach diesem super Start, und wenn man ein bisschen auf den Spielplan schaut, kann man sich durchaus vorstellen, auch wenn man das Derby gesehen hat gegen Liverpool, da waren sie auf Augenhöhe, dass sie erstmal bis Weihnachten da oben weiter mitmischen. Einen sehr guten Spielplan, Heimspiele gegen Chelsea, Arsenal, City. Tottenham haben sie schon geschlagen, auswärts. Liverpool haben sie auch schon gespielt, unentschieden. Bertrand. Romeo abgefälscht. Top-Tat von Pickford. Ja, Bertrand wieder viel Platz. Unglücklich Godfrey in die Mitte seiner Abwehr. Und der war nun wirklich nicht einfach zu halten für Jordan Pickford, weil noch abgefälscht von Key. Jetzt ist es passiert. Führung durch Ward-Prowse. Da haben wir die Entstehung jetzt nicht wirklich gesehen, weil es die Zeitlupe von Romeo noch gab. So, es war ein einfacher Einwurf. Da kommt Ward-Prowse an den Ball. Zusammenspiel mit Danny Ings. Das geht ein bisschen leicht. Jetzt haben wir Bertrand, Godfrey so ein bisschen angezählt. Auf der anderen Seite, da sieht Lukas Digne, der Linksverteidiger, diesmal alles andere als gut aus. Der da hinterher geht, den Laufweg von Ward-Prowse nicht mitmacht. Und auch davor hat Danny Ings viel zu viel Platz. Und in seinem Jubiläum, 200. Mal in der Startelf für die Saints, sein erstes Saisontor. Torvorlage für Danny Ings in dieser Saison. Er wird in 6 Spielen an 5 Treffern beteiligt, Danny Ings. Sigurdsson und Iwobi. Godfrey.
Keine Anspielstation offensiv, muss hinten rumgehen. Jeremina Sigurdsson. Das Spiel ist ausgeglichen, 4 Torschüsse, beide hatten dicke Chancen. Sigurdsson hätte natürlich auch Everton mit seinem Lattenschuss schon in Führung bringen können. Und Prowse hatte da ein bisschen mehr Abschlussglück. 8. Gegentor, letzten 7 Pflichtspiele mit nicht zu 0. Die Defensive ist nicht die ganz große Stärke der Toffees bisher in dieser Saison. Aber in der Offensive viel Rambazamba. 14 Tore in der Liga, nur die Spurs haben da 1 mehr. Vor allem, wenn man die Pflichtspiele nimmt, 26 Pflichtspieltore im Schnitt, fast 4 Treffer pro Spiel. Also da sollte man doch meinen, dass da noch einiges kommt offensiv vom Spitzenreiter. James Rodriguez tief in der eigenen Hälfte. Superball. Punktgenau für Digne. Das ist dann ein bisschen überhastet vom Franzosen. Das Interessante beim Trainer Hasenhüttl. Tigert da durch seine Coachingzone, ist die ganze Zeit am Reinbrüllen. Ancelotti steht komplett auf einer Stelle. Mit verschränkten Armen. Arbeitet an seinem Kaugummiverbrauch. Immer noch knapp 60% Ballbesitz. Jetzt nach etwas mehr als einer halben Stunde. 4 Torschüsse. James Ward-Prowse macht bisher den Unterschied mit seinem Tor in der 27. Minute, seinem ersten in dieser Saison. Und er kann zufrieden sein. Ist er auch. Hat auch in der Bundesliga schon gegen Carlo Ancelotti gespielt. Und das gab da einige. Oder vor allem ein sehr interessantes Spiel zwischen den beiden. Hasenhüttl als Trainer von Leipzig, Vizemeister. Ancelotti wurde Meister mit den Bayern in Leipzig. Ein tolles Spiel kurz vor Weihnachten, das die Bayern mit 5:4 dann gewannen. Also Ancelotti Sieger über Hasenhüttl. 2016, 2017 war das. Nigomi. Ja, Everton fehlt so ein bisschen. Und das nicht nur in diesem Spiel zu sehen. Die Abstimmung zwischen den beiden Abwehrketten, also zwischen Viererkette hinten und der Dreierkette im Mittelfeld, da sind dann zu oft Lücken auch über außen immer wieder. Bertrand, der da viel Platz bekam. Oder dann eben auch auf der 6. Wo Alan dann oft ein bisschen alleine ist. Das war auch so beim Gegentor, als Ings rausrückt und er ganz in Ruhe den Ball verarbeiten kann und weiter stecken kann auf Ward-Prowse. Play von Redmond.
Il a le book qui nous dit sur le hashtag PLRMC qu'il manque peut-être la connexion Lucas Digne Richarlison. Complètement, mais il a absolument raison. Mais il faut faire avec, Iwobi est là. Parce qu'on l'a vu, on a vu les passages dans le dos de Lucas Digne et ça se fait pas, la connexion ne se fait pas. Allez, James. Avec Yerimina. Alan. On voit le bloc de 4-4-2, regardez les deux attaquants qui font les efforts. Adam Inks, regardez, hop, ça va redescendre. On retrouve le Brésilien avec Sigurdsson. Et voilà, et ça récupère encore le ballon. Bien joué ça. Walker Peters. Chez Adams. Oh dommage, il pousse trop son ballon. Bien coupé par Doucouré. Tenter une ouverture un peu compliquée pour Calvert-Lewin. Je vais retourner voir ces ballons. 6 ballons seulement, il a touché qu'un ballon depuis la dernière fois que je vous l'ai dit. Ouais. Marc. 6 ballons touchés dans ce match pour le meilleur buteur de Première Ligue. Alors on sait que la plupart du temps à la place Sigurdsson c'est Gomez qui joue. Est-ce que Gomez peut faire une rentrée directement en seconde période? On va voir un peu, on verra. Ouais. Parce que là aussi pour Sigurdsson il faut faire un petit peu plus. Et James qui est revenu un peu plus dans le cœur du jeu. Hein. Ouais. Vous voyez, pour orienter, jouer numéro 10. Oh c'est dommage le contrôle manqué. Allez, c'est pas grave, c'est vrai, il oriente un petit peu. C'est dommage, il doit bloquer ça pour sa poitrine et il confond un petit peu vitesse et précipitation, alors que là il doit contrôler. Il a voulu dire bon allez, contrôle dans la course, et malheureusement la course c'est la touche. Est-ce que le doute peut entrer aussi dans la tête d'Iwobi? On sait que c'est sa chance aujourd'hui, il peut gagner des points et là il est en train d'en perdre. C'est l'éternel problème. Vous savez qu'il y a le titulaire qui prend un carton, vous devez faire la différence ou vous montrer, et dès le départ vous perdez 2-0, vous n'êtes pas forcément dans le bon tempo. Vous savez que Digne est un joueur important, vous passez en dos, vous ne le donnez pas, et pour l'instant on va voir, après il reste encore du temps, on espère de le voir en seconde période aussi. Et n'oublions pas que Southampton avait été mené 2-0 face à Chelsea avant de revenir de partout. Allez, bien joué ça, il faut s'appliquer. Allez, Ben Godfrey. Oh c'est mal joué ça, c'est très mal joué. C'est un petit peu dommage parce qu'on est même pas sur un centre-tir. Noch abgefälscht von Kiel. Jetzt ist es passiert. Führung durch Ward-Prowse. Il prend son temps. On va aller tranquillement vers la mi-temps. C'est un petit peu dommage. Southampton, on est même pas sur un centre-tir. Au dégagement. Ouais, puis c'est mérité pour l'instant. Noch abgefälscht von Kiel. Jetzt ist es passiert. Führung durch Ward-Prowse. Il prend son temps. On va aller à voir. Joué Adams pour Stuart Armstrong et monsieur Kevin Freehand siffle la fin de cette mi-temps avec 2 coups de tonnerre signés chez Adams et Ward-Prowse. Ouais, il n'y a rien à dire, c'est vraiment logique sur l'ensemble de cette première période. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne reconnaît pas le Everton qu'on a pu voir les semaines précédentes. Southampton mène donc 2-0 face à Everton. Avant l'Arsenal Leicester, notamment tout à l'heure à 20h15 et PL Zone juste avant. Déjà petite surprise dans cette journée de Première Ligue puisque le leader Everton pour le moment s'incline.
Non, c'était un autre. Enfin bref, il avait fait justement ce petit fouetté de l'extérieur du pied droit avec l'effet rétro. Il avait mystifié sur place le défenseur central. Il avait récupéré le ballon dans la foulée dans la surface de réparation avec un petit plat du pied ouvert. Enfin bref, moi je l'ai vu faire des choses dans les matchs de façon officielle et je l'ai vu faire aussi des choses à l'entraînement qui étaient tout simplement sublimes. Ce garçon, il avait une technique extraordinaire, un toucher de balle magnifique, des appuis hors du commun. Un faux lent comme Zidane. Comment ? Un peu faux lent comme Zidane. Ah, c'est pas la même technique. C'est pas le même registre également. En tout cas, regardez, il a impressionné jusqu'à ses adversaires, puisque Steve Walsh va lui demander son maillot. Regardez, qu'il a mis peut-être sur le good corner. Merde. L'équivalent. Non, et lui, c'est un fake. Et d'ailleurs, D'accord. Mais oui, regardez, c'est un fog. Et je vais te dire, si j'étais entraîneur, je m'appuierais sur certains joueurs qui ont marqué l'histoire du football, notamment dans leur spécificité. Dennis, il a une spécificité qui est vraiment particulière, c'est ses pointes de pied. À chaque fois, il a des mollets extrêmement costauds. Encore les mollets, oui, mais il est toujours sur la pointe des pieds. Il est jamais sur le talon, toujours sur la pointe des pieds quand il a le ballon. C'est ce qui lui permet à chaque fois d'avoir une réactivité sur les appuis et de prendre toujours l'ascendant sur son adversaire. Il est aérien en préférence motrice, il est sur la pointe des pieds. Dis donc, il n'y a jamais eu de quintuplet de passe décisive dans l'histoire? À ma connaissance, non. Et selon la base de données Opta non plus. Donc quadruplé de passe décisive, on va le voir, c'est le premier à l'avoir fait en première ligue. C'est marrant parce que ce sont des joueurs d'Arsenal ou de Tottenham qui ont réussi cet exploit. Le dernier en date, vous vous en souvenez, c'est Harry Kane, le 20 septembre dernier. Et ce qui place donc Dennis Bergkamp sur le podium des meilleurs passeurs décisifs de l'histoire de la Première Ligue. On voit 5e derrière. Il est bien entouré là. Il est très bien entouré. Et encore une fois, quand on considère Bergkamp comme étant quelqu'un un beau joueur, mais c'était aussi un buteur et un vrai passeur décisif. Et avant de terminer cette chronique, justement, je voudrais vous offrir un petit bonbon. On n'est plus en PL, on est en Champions League, mais regardez ce chef-d'œuvre. J'ai pas d'autres mots. On est donc le 4 décembre 2001. Arsenal reçoit la Juventus en Champions League. Et regardez, Dennis Bergkamp passe tranquillement vers la mi-temps. C'est Freddy Ljungberg, non, qui marque? C'est Freddy Ljungberg qui marque, tout à fait. Regardez. Enfin, c'est un punk qui marque. On regarde. Moi, j'adorais jouer avec lui. Arsenal reçoit la Juventus. C'est magnifique. Mais je te jure, je l'ai vu rendre fou Martin Keown à l'entraînement. Martin Keown qui était un pitbull sur les attaquants, qui était un défenseur dans l'arme, mais rugueux. Défenseur dans l'arme. Je l'ai vu le rendre fou à l'entraînement. De là, justement, où il fallait le calmer, le canaliser, parce qu'il était en train de péter un plomb. Je pense que là, Paolo Montero et Taquinardi ont dû en péter un aussi plomb sur cette action. D'où ma question à vous trois. Rapidement. Est-ce que vous connaissez le surnom de Denis? Je crois que c'était The Fantastic, c'est pas Yavin? Non. Moi, lors de son jubilé, il nous a offert une... ça y est, toi, oui. Lors de son jubilé à l'Emirates Stadium, c'était justement l'inauguration de l'Emirates Stadium. J'ai participé. Et ça a été grandiose, il a été classe. Tout a été magnifique pendant 2 jours. On était rassemblés tous ensemble. Et il nous a offert un cadeau somptueux à chacun d'entre nous. Allez, Manu, le surnom, parce que les joueurs reviennent. Et avec son surnom, qui était Iceman. L'homme de glace. Comme dans Top Gun. Allez, on retourne du côté du Saint-Marie Stadium tout de suite pour la seconde période. Entre Southampton et Everton. Merci Loïc, à la semaine prochaine. Avec plaisir. Certains s'imaginent que les lunettes sont chères. Mais chez Général d'Optique, nous nous battons pour vous donner accès à des lunettes de qualité sans reste à charge. Et en ce moment, l'examen de votre vue est offert. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. Dispositif médical. Iceman, Dennis Bergkamp. Est-ce que les hommes de Carlo Ancelotti vont être de glace et savoir revenir dans cette rencontre alors qu'ils sont menés 2-0 au St. Mary's Stadium? Southampton qui mène. Marc Libra, c'est vrai que ça peut devenir compliqué pour Everton qui a fait un changement avec l'entrée du Brésilien Bernard. Oui, exactement. Je t'annonçais un petit peu qu'il fallait que ça bouge un petit peu. Et Carlo Ancelotti n'a pas perdu de temps, l'a fait direct. Maintenant, ils doivent répondre présent. Ils sont promis de première ligue. Ils doivent faire quand même un petit peu plus face à une équipe. Oh, c'est bien joué ça. Avec tout de suite chez Adams. Et je crois que c'est Alan qui est sorti. Je ne suis pas encore totalement convaincu, mais on va vite le découvrir. Non, Alan est là. Ah non, c'est Alan est là. Donc il a pris la place de qui? On revoit déjà cette action. Ouais, superbe crochet. 4 joueurs autour de lui, il ne peut pas frapper.
Ah bah je pense que il oublie tout simplement. Bah, c'est ce que j'ai. Joueur gauche. Hein. Sort un petit peu de ses positions. Parce que Sigurdsson est toujours ici. Et on va voir si on va être capable de trouver un petit peu plus Lucas Digne. On en parlait ensemble, hein, Marc Libra, à la mi-temps. Il a fait énormément d'efforts, énormément d'appels et jamais trouvé. Oui, c'est un petit peu dommage parce qu'on voit que il n'est pas servi. Malheureusement pour lui, mais on sait qu'il a un rôle très important dans cette équipe. Voilà l'accélération là, Redmond qui a petite faute. Ah ouais, elle est belle la faute. Ouais, tu ne passes pas, c'est fermé. Tu as tenté mais tu n'es pas passé. Et on va voir si Everton va être en capacité de vite revenir. Le coup franc bien levé, il y a du monde dans la surface mais c'est repoussé par la défense centrale. Bernard pour son premier ballon. Yeremina qui met la tête pas assez appuyée. Oui, Yeremina qui a cherché dans un premier temps à remettre sur Calvert-Lewin. Et Bernard. Cadine qui avait encore fait l'effort. Voilà Digne. Et ça va être rendu aux Saints. Tout le monde demandait le ballon sur ce coup-là. Bien entendu aussi. Ancelotti qui n'a pas tardé à réagir aussi. Iwobi pas dans le bon tempo du coup. On change direct. Il le sait. Et Ancelotti qui a dû haranguer ses troupes à la pause. Ouais. De fortes chances. Ouais, parce qu'il faut aussi le dire, hein, Marc Libra, aujourd'hui il ne se comporte pas comme un leader de Première Ligue et comme un potentiel champion. C'est ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'aujourd'hui il faut assumer ce rôle-là pour la 6e journée et malheureusement c'est pas le cas. Je sais qu'ils sont en capacité de le faire. Bon, attention, ça va partir encore une fois. Ings qui vient faire le décrochage pour ouvrir sur le côté. Ballon extérieur du pied chez Adams. Cherche Ings. Belle protection de balle dans le coin de la surface. Toujours Ings avec Redmond. Alors qu'on voit encore une fois les efforts de Rames. Mais maintenant il faut essayer de sortir un petit peu plus haut au niveau du bloc. Parce que ça défend mais à 30 mètres de son but. Pas vraiment rayonnant en première période. Rames Rodriguez. Avec 28 ballons touchés mais seulement 72% de réussite dans ses passes. Un milieu est plus proche des 78-80%. Allez, enfin Lucas Digne pour une montée avec Bernard. Protection de Sigurdsson. Bernard à nouveau. Il n'y a pas de solution. On va lancer Lucas Digne, enfin. Lucas Digne, centre en première intention. C'est contré. Encore une fois, Walker Peters qui défend bien. Voilà, Digne qui va demander, il va faire l'accélération, il va être servi. Walker Peters qui revient et qui vient contrer ce ballon. Considéré comme le meilleur arrière-gauche de Première Ligue l'an passé aux côtés de Ben Chilwell. Lucas Digne. Rames avec la tête de Yeremina. Je vous en parlais aussi avant le match, mais j'en ai appris une bonne sur Lucas Digne, ce qui paraît surprenant pour un joueur qui certes a vraiment la tête sur les épaules, mais après chaque match, la première chose qu'il fait, eh bien, c'est consulter les statistiques que lui envoie un des membres du staff de l'équipe de France sur ses matchs avec Everton. D'accord. Pour voir si ces statistiques correspondent à la perception qu'il a de son jugement de son match. C'est pas forcément évident, mais oui, c'est la technologie aujourd'hui vous permet de ce genre de choses. Alors je pense aussi que Didier Deschamps est pour beaucoup dans ce genre de situation.
Et il lui arrive même de pester sur les notes qu'il peut avoir dans la presse. Il considère que ça ne correspond pas avec la performance qu'il semble avoir réalisée. Alors là, mon cher Samir, c'est un autre problème. Alors là, c'est autre chose. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut vraiment tout savoir. Allez, Stuart Armstrong. Bien joué, bien conservé le ballon, parce qu'il n'y avait pas de solution. Il va décaler. C'est bien lancé. Le pivot avec Nathan Redmond. Allez, de suite. Oh, crochet. Bertrand, un peu accroché dans la surface. L'arbitre ne dira rien. James pour ressortir. Attention, c'est compliqué, c'est dangereux. Et Lucas Digne peut maintenant se projeter. Enfin. Il n'y a pas de solution. Regardez, il n'y a pas de solution. Il faut revenir. Que Bertrand ne prend pas la profondeur. Et il revient. Et Lucas Digne, c'est lui qui joue le rôle d'ailier. Ça joue. C'est mieux ça. Sigurdsson. Avec Doucouré. Il faut décaler à Rames. Alors que c'est Bednarek qui reste au sol pour Southampton. Est-ce que c'est le duel avec Lucas Digne? C'est possible, puisqu'il y a eu contact. Donc on revoit s'il y a faute ou pas. Là, il n'y a pas grand-chose. Et là, c'est pas évident. Ouais. En ce sens-là, le crochet est parfait. Et là, il veut essayer d'embarquer. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je dirais qu'il n'y a pas faute. Difficile à voir. Ouais, c'est là où il prend un coup. Petit coup de coude de Lucas Digne. Petit coup de coude de gauche. C'est pas volontaire, mais il y a coup de coude quand même. C'est pour se protéger. Le premier qui passe l'épaule sur l'autre va se faire allumer, comme à mon époque. Et là, c'est ce qui se passe un peu. Bon, c'est dans le jeu, c'est pas très grave. Ouais, qui lui dit écoute, c'est pas grave. C'est le genre de fautes qui sont très difficiles à voir aussi. Parce qu'une fois que vous avez passé l'épaule sur votre défenseur ou votre attaquant, vous pouvez un petit peu courir et ça peut faire mal. La lumière vraiment sur la maîtrise pour le moment de Southampton. Complètement. Oh, bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué tout ça. Il perd pas le ballon. Ward-Prowse. Compliqué pour lancer chez Adams, mais il met dans la difficulté Michael Keane. Ouais, mais regardez encore une fois Digne qui est mis sous pression et qui dit pourquoi tu dégages pas. Et oui, lui, c'est ça aussi. Et oui, Keane doit dégager parce qu'il est dans une situation très compliquée. Il pèse. You can keep the ball, tu dois garder le ballon. These are your latest sports headlines. I'm Alex Jack. We start with football news, and the defending champions Liverpool return to winning ways in the Premier League with a hard-fought comeback win against struggling Sheffield United at Lucas Digne met son pied en opposition. Marco Silva, l'ancien manager d'Everton, il le considère aujourd'hui comme le meilleur arrière-gauche du monde. Opening exchanges of this second half. Southampton 2, Everton 0. And to be honest, it's been a game that's continued in the same pattern as the first half. Everton huffing and puffing, trying to get forward without getting Dominic Calvert-Lewin in the game, without creating any meaningful opportunities. And Southampton just looking to catch them on the counter. Everton had the opportunity to break a ball through from James Rodriguez that gifted possession to the Saints, who went on the other end on the counter-attack. Nathan Redmond cutting in from the left-hand side, his shot way over the crossbar. And Southampton are doing a great job of frustrating and stifling the Toffees at the moment. Can Everton break through this Southampton rearguard? At the moment, it's looking unlikely. Southampton 2, Everton 0. May well be a case of the curse of the commentator there if Everton come back and win this 3-2. Here's James Ward-Prowse into Ryan Bertrand. Peters will be disappointed. He got in the way and he's actually gone into the book as Kyle Walker-Peters for the deliberate handball. He just used his arms to make himself bigger in that situation.
Luca Dini's over this as a left-footed outswing option. Sigurdsson may well fancy a shot here. It's around the corner of the penalty area, this left-hand corner. Sigurdsson could whip over this right-footed and try and catch Alex McCarthy out. Two-man wall in front of him, Armstrong and Redmond both on the tiptoes. It's Dean who whips it in, it's headed away comfortably by Danny Ings. Bernard brings it down. Now Alan to his Brazilian compatriot Bernard, down the line to Godfrey. Bernard makes an overlapping run as Godfrey looks to go round Ryan Bertrand, and Bertrand's fouled by Godfrey, who's furious with the fact that the foul's been given. It's definitely a foul, just clumsy really from Godfrey, frustrated initially at the fact a foul wasn't given after Bertrand just held him off, and then Bertrand, knowing that Godfrey would come back for more, just stepped across and took the challenge. Now Kevin Friend, who had a word with Yerry Mina in the first half, is now taking the time to have a word with Dominic Calvert-Lewin in the second. Substitution for Everton, Anthony Gordon is on for Abdoulaye Doucouré. The young, exciting midfielder. And another change, Gylfi Sigurdsson replaced now by Fabian Delph. So perhaps a change of shape maybe for Everton. As James Rodriguez comes into the middle of midfield, or Bernard. Well, it looks like Bernard's come into the centre. Here's Alan, out to Michael Keane. Now Luca Dean, Anthony Gordon's taken a position down the left, and the ball over the top for Dean, for Gordon to try and chase here, down by the corner flag. Substitute keeps it in play and cuts onto his right foot into the area to Bernard, who skips away. Bernard tries to pull it back across. James unable to get on the end of it though. Vestergaard with an important challenge. It goes away for a throw-in to Everton out on this left-hand side, but good play from Bernard. Skipping away from Romeo, who dived in. And then a really important challenge from Vestergaard to prevent the right foot of Rodriguez connecting. 59 minutes on the clock, Southampton 2, Everton 0, independent off-tube studio commentary of match day 6 in the Premier League. Two games coming up later on today at 4:30. Wolves and Newcastle go head-to-head, and then at 7:15, Arsenal and Leicester will do battle. Both of those games are available on this service, so you will not miss a minute of Premier League action today or at all this season. We are covering every single game. Godfrey manages to get away from Redmond, but he's passed to James Rodriguez, sells him short. Alan then refusing to foul Nathan Redmond, who tried to get away. Alan then did do his best to foul Redmond, who vaulted it but put the ball out of play, so it will be a throw into Everton out on the right hand side. Just looking at a replay of this, I think the assistant referee tried to give it the other way. Everton have broken quickly. Here's Gordon. Infield for Bernard. Bernard into James Rodriguez, who's been so well marshalled today by Southampton. I mentioned about them doubling up going forward. They've doubled up on James Rodriguez defensively, and now Southampton are looking to break here. Che Adams down the left-hand side after Romeo wins it back. Adams into Ings. Ings trying to get away from Michael Keane. Important challenge. Romeo picks the ball up in the centre of the Everton half. Now Ward-Prowse into Walker-Peters, and Southampton will recycle play and start again from the centre circle. Yannick Vestergaard to Walker-Peters again. Now Vestergaard, dead centre of his own half here, under pressure from James Rodriguez. Slides the ball through to Stuart Armstrong. Armstrong back to Walker-Peters. Bednarek leaves it back to Alex McCarthy. McCarthy puts his left foot through it, but straight out into the arms of Carlo Ancelotti in the technical area. Now Michael King. Here's Bernard to Luca Dean. Bernard will pick it up again. He's got Godfrey out on the right. Instead, a little give and go with Fabian Delph. And here's Anthony Gordon trying to twist away. Good challenge that
from James Ward-Prowse. Armstrong into Redmond, early ball for Che Adams, who's in behind Yerry Mina. Adams bearing down on the penalty area, onto his right foot, tries to get away, good challenge. Redmond will pick up the loose ball though. They then pull back across for Ings, who had the goal gaping. He's clattered into Jordan Pickford. There's Danny Ings here, but Stuart Armstrong's pullback, it looked for all the world like Danny Ings was going to tap home. Ings, I think, may have been offside. Ings just misses the ball from about 2 yards out. Big opportunity. And then, again, I've spoken already about Everton being let off, really. They were let off with the fact that Adams had just strayed offside when Armstrong found the back of the net earlier on. And there, again, it's a really nice move from Southampton into a good position. Not taking their opportunities, and it's the Saints who are currently looking the much better of the two. 62.5 minutes on the clock, Southampton 2, Everton 0. Here's Yerry Mina into Alan, who does really well to somehow hold on to the ball. Here's James Rodriguez turning infield, always looking onto his left foot. He's looking for anybody to find them. In the end, he wins a free kick and he spots it quickly, looking to play it quickly over to Luca Dean. Well judged by Kyle Walker-Peters, as Che Adams nods the ball down for Romeu, who's fouled by Bernard. Bernard goes into the book, and he's disappointed, is the Brazilian, that a foul was given. It is clumsy and late from Bernard. I think he's disappointed because it's his first challenge. Romeu got there first and clattered into the substitute. His first bad challenge of the game, his first yellow card of the season. Bednarik plays the free kick to Vestergaard, and now Bertrand. Back to Vestergaard once again. Rolls the ball into the feet of Armstrong. Heavy touch from Stuart Armstrong, but Oriol Romeu is on hand to win it. As Kyle Walker-Peters, it looked like, had the ball played off him by Bernard. In fact, the throw-in has gone the way of Everton, so Luca Dean will go and take this here. Dean back up the touchline to Michael Keane, rolls it infield to Yerry Mina, dead centre of the Everton half. The Colombian out to Fabian Delph. League winner, of course, from Manchester City, Fabian Delph. Bernard back for Michael Keane once again. Now Alan to Fabian Delph. Delph skipping infield, finding Calvert-Lewin. Well on the periphery today, Dominic Calvert-Lewin. Here's Delph once again into Luca Dean. Dean in turn goes back to Delph. Into the centre circle and Yerry Mina. Now Ben Godfrey. Anthony Gordon takes a challenge. Fouled by Ryan Bertrand. Again, Everton look to get things going quickly, but as much as it doesn't allow Southampton to get into position, it doesn't allow Everton to get into position. So they're releasing things quickly and trying to do things quickly. At the moment, it's just not working. Here's Luca Dean on the left-hand side, midway inside the Southampton half, goes back up his own touchline to Fabian Delph. Delph across to Yerry Mina, again in the centre circle. Now Ben Godfrey turns it to Mina, who hasn't moved from the previous position. Plays it from right to left to Keane. Keane driving forward, no movement around him. Bernard actually ran behind him, and that's where Keane played the ball. Now Delph with a high hanging ball over the top, aiming for Gordon, headed away only as far as James, who spins away from Nathan Redmond. James Rodriguez, that's a nice ball. Dean with a header down, and who's there? Oriol Romeu. Once again, he's been imperious in that midfield. Did really well to win that back, but Stuart Armstrong has just gifted it straight back to the Toffees. Bernard finding Dean, crossing position at the byline, pulls it across, aiming for Calvert-Lewin. Well defended, Yannick Vestergaard, who stood his ground, make sure that Calvert-Lewin didn't get a jump on.
did really well just to clear the ball away. Mina then turns away from Danny Ings, who thought he was going back to the goalkeeper. And it's a game that is really, really stretched. Everton knocking on the door. It really is a question as to when they're going to get the goal here. Ball in again that Vestergaard deals with. Bernard will nod it down for Gordon though. Gordon inside the penalty area. Goes backwards into the feet of Godfrey, whose crossfield ball is deflected, headed away as far as Delph, 35 yards out. Into Luca Dean, level the edge of the 18-yard box. This time Calvert-Lewin gets the jump on Vestergaard. Doesn't make contact with the ball. And then it's hooked away again. Danny Ings then tries to bring it down against Yerry Mina. He's furious with referee Kevin Fred that the foul wasn't given. Everton come again with Rodriguez pushing forward into Bernard. Bernard challenged by Kyle Walker-Peters. Southampton looking to break quickly. Ings trying to take a touch, inadvertently knocks it on for Nathan Redmond. Redmond won't care as he skips inside of Ben Godfrey here. Redmond into Armstrong, 25 yards out, poor pass aiming for Danny Ings. Mina in the way, and Everton will try and come forward now with Anthony Gordon on the right hand side. Here's James Rodriguez, turns out, plays a lovely ball out to this left hand side, and Luca Dean. Dean into the feet of Bernard, back for the French full. Takes over, skipping in field through the legs of Romeu, but Bednarek this time is in the way. And Everton have made all of their substitutions. They've got no more throws to the dice really. They just need to try and find a way through, but this has been resolute defending from Southampton, who just haven't given Everton a sniff. Alex McCarthy hasn't made a save yet, barring that James Rodriguez free kick that went straight at him. Southampton very, very comfortable, which I suppose if you're a Southampton fan is relatively unnerving. But at the moment it's the league leaders who look like the side in trouble. At the moment they look like a team that are unable to break through. Southampton are looking relatively comfortable at St Mary's. Southampton 2, Everton 0. The Saints continue to be the side that look the more dangerous, and Everton just look like they're not going to be able to break through. The closest we've come over the last few minutes has been a Southampton opportunity. Stuart Armstrong got down the left hand side and pulled the ball back inside the 6-yard box for Danny Ings, who looked for all his money like he was going to score, but an air kick from 2 yards out meant that the ball went away. Out of play for a throw-in. Everton have made changes. They brought on Fabian Delph and Anthony Gordon for Gylfi Sigurdsson and Abdoulaye Doucouré as they look to try and do something and create something, but still we've not seen a meaningful save from Alex McCarthy. Gotta say, Jan Bednarek and Yannick Vestergaard at the back for Southampton have been superb. Southampton 2, Everton 0. Here is Jan Bednarek then to take a free kick just inside his own half. To his goalkeeper McCarthy. McCarthy pumping long, aiming towards Nathan Redmond. Luca Dean able to win the header, and he's actually come off Redmond and gone away for a throw into the Toffees on this near left hand side. The Frenchman will come across and take, and it's in field to Alan. Now Godfrey back for Yerry Mina. Mina across from right to left to Michael Keane, who takes it over halfway, shifts it down the line to Luca Dean midway inside the Southampton half. He has to go back to halfway though to Keane. Keane did really well to find Luca Dean, who then fouls Kyle Walker-Peters, but Walker-Peters stays on his feet and then does go down. Walker-Peters there looks in a lot of discomfort, and Luca Dean, he was just chasing Walker-Peters, and Luca Dean has been sent off here. A straight red card for Luca Dean, and I
tell you what, I think VAR are going to have a look at this, because Luca Dean was just chasing back here. So he initially fouled Walker-Peters. He lost the ball, fouled Walker-Peters. He then went chasing after him. Oh, and as he takes a step forward, his right foot connects with the left ankle of Kyle Walker-Peters. It's horrible to look at, and in slow motion it looks like a really, really nasty one. Is there any intent from Luca Dean? Absolutely not. And Kevin Friend just confirming, I think VAR must have checked it, and the check is complete. Luca Dean is taking his marching orders, and Everton are now down to 10 men. There's been a sending off at St Mary's. Southampton 2, Everton 0, and Everton are now down to 10 men. Luca Dean sent off, a straight red card given by referee Kevin Friend. Luca Dean initially, he was going forward down the left hand side, lost control of the ball. Kyle Walker-Peters took the ball off him and broke forward. Dean caught Walker-Peters. Walker-Peters continued forward. Luca Dean continued to chase, and then as he caught up to Walker-Peters, he tries to just take a step with his right foot, and he actually lands on the left leg or the left ankle of the Southampton defender, takes him down. It's not a nice challenge. It looked harsh, it didn't look intentional from Dean, however it has caught him. The worst studs up. Dean didn't go to ground. Luca Dean frustrated, kicking the wall as he walks down the tunnel. It doesn't matter, VAR have checked. Everton down to 10, Southampton 2, Everton 0. And I really feel for Luca Dean, because it really isn't intentional. He doesn't mean to do it. We saw yesterday Abubakar Kamara got sent off for Fulham for something more malicious, I suppose, but still harsh in the way that he sort of stumbled and caught the ankle. I think of Wilfred Zaha it was that he made contact with. But that is such a difficult one, and it'll be one that will be spoke about, I'm sure, on social media and in the papers and things like that, because it is such a harsh thing to have happened. And Everton now 2 goals down, a man down, 16 minutes to go. Southampton will smell blood here and will want to try and get themselves another goal, as Ward-Prowse lofts the free kick in. Play has resumed. Kyle Walker-Peters now back on the pitch as Everton look to break quickly here. James Rodriguez fouling Nathan Redmond. Redmond did really well to get there first, stepped across, and then James Rodriguez and Ryan Bertrand just having a couple of words there. I'm not sure what James took offence to. I think it was a barge from Bertrand into James, and James reacted. Rodriguez here just being called across and being spoken to. He's unhappy here is James Rodriguez with the situation. See the replay. Bertrand just sort of pushes the chest of James. Doesn't really push him, just puts his hand on his chest, and the Colombian takes exception to it. So we're into the final 15 minutes then at St Mary's. Southampton 2, Everton 0. Everton's 100%, well, they're unbeaten, should I say, start to the season. Looks as though it's going to come to an end today as Keane puts in a strong challenge on Armstrong, wins all of the ball. There will be a throw into the Saints down by the corner flag on this right hand side. Kyle Walker-Peters, it's good to see him back on his feet, because the connection onto the ankle of Walker-Peters didn't look good at all. The former Tottenham man looks okay now as Armstrong tries to knock it through for Walker-Peters. Delph, and now Alan will try and come forward to the feet of James, who plays an early ball for Dominic Calvert-Lewin. What a challenge that is from Yannick Vestergaard. Calvert-Lewin got his head down, looked to try and get there first, but Vestergaard's challenge was superb to ensure that he went no further. And now Ward-Prowse goes back into the feet of Alex McCarthy. Now Ward-Prowse in field 2.
Romeu. Here's Danny Ings twisting away. Romeu out to Bertrand again. Now Redmond back in field for Ryan Bertrand. Here's Oriol Romeu. Romeu being told to go backwards. Ward-Prowse inside the centre circle. That's a nice ball into Armstrong. Now Adams through for Redmond. Edge of the area. Redmond turns, finding the feet of Armstrong, and then the pass in field for Adams is charged down by Alan, who manages to get in the way. But again, Southampton look dangerous here, breaking through. Armstrong way well involved. Looking at a replay as the ball was played through, it was tight as to whether or not Nathan Redmond was offside. It's an important piece of defending from Alan to make sure the ball goes behind. It will be a corner for Southampton. Ryan Bertrand to come across and take it left-footed in swinging from this near side. Independent off-tube studio commentary of the Premier League that continues to throw up shock results all over the place. Everton's 100% record looks like it's going to be ended here. Bertrand to take this corner. Left-footed, floats it towards the back post. Vestergaard gets the header and Pickford has to tip over. It looked like it was going over anyway. It's a big leap from Jordan Pickford. Just looking at the replay. Yeah, it's definitely going over, but still tipped over. Good save from Pickford. Opportunity again from a corner, this time from the opposite side, so it'll be right-footed in, swinging from James Ward-Prowse, who has his left arm up in the air. A one signal as he lofts it in. Bednarek, the closest man to it. Bednarek's gone down in a heap here inside the 6-yard box. Redmond will find Ward-Prowse. Southampton try and come forward. Here's Redmond. I've seen Jan Bednarek appear. Oh, there he is, yeah. I've seen him appear back in the screen as Walker-Peters goes back to Ryan Bertrand. He's trying to let both Vestergaard and Bednarek come back into the picture. Now Redmond into Vestergaard, back for Walker-Peters. Walker-Peters will find Bednarek. This is good football, this, from the Saints, who are doing just about everything right as Redmond takes a heavy touch that goes out of play. Delph takes the throw in quickly. We see Bernard going through the legs of Redmond, who bites back. Gordon keeps it in play to find Delph midway inside his own half on this left-hand side. Has the ball returned to him by Alan. It's just been one of those days for Everton. Everybody's had them. Liverpool had one a few weeks ago, their 7-2 defeat to Aston Villa, as Anthony Gordon cuts in field, finding Dominic Calvert-Lewin. First time he's had the ball inside the penalty area. Calvert-Lewin. Vestergaard again does really well. He lost his balance there and did so well just to keep his feet, knocked the ball away from Dominic Calvert-Lewin and quash the move before it really got started. Here's James into Bernard, plays it into the centre of the Southampton half, and Alan into the feet of Yerry Mina. Mina down the line aiming for Godfrey, beaten to it by Ryan Bertrand, and James Rodriguez is struggling here. Now he was a doubt anyway, fitness wise it didn't seem like he was going to play due to a hamstring complaint, and he's stretching it now. Everton, of course, have used all three of their substitutions. They're down to 10 men as it is. They won't want to lose James as well. He's just moving gingerly, I think is probably the best way to describe it. He's sort of limping. Here's Jan Bednarek into the feet of Nathan Redmond. Redmond back for Vestergaard. Now Ward-Prowse. Here's Stuart Armstrong bearing down on goal. He's got Redmond to his right. He goes for goal, blocked by Yerry Mina. Back heel there from Bernard that gives possession away. Adams looks up, finds Danny Ings. Ings onto his right foot, shapes to shoot once and twice. Pulls it back though for Ward-Prowse. Now Armstrong inside the area, dancing across the edge of the 18-yard box. Ward-Prowse back to Ryan Bertrand. Bertrand into Ings, who's come back to get involved. The ball goes all the way back to halfway. Just to remind you, Wolves take on Newcastle on this service at 4:30. Arsenal less
Leicester is at 7:15 again on this service. Premier League action well and truly covered here. Here's Anthony Gordon breaking forward down the right hand side, ball down the line that somehow stays in play. It will go back to Alex McCarthy. The goalkeeper will just knock it into the feet of Jan Bednarek. Now James Ward-Prowse into Stuart Armstrong, twisting away. Redmond unable to get away. Now Everton can potentially come forward with Michael Keane. He has to go backwards though. The options just aren't there. The man disadvantage that Everton now have hasn't helped, but today Southampton's 2 banks of 4 have really put pay to everything that Everton have tried to do. Gordon trying to get away from Bertrand, unable to do so. He's been great as well today. Everyone in that back line for Southampton, plus Ward-Prowse and Romeo in the middle, have just completely subdued everything that Everton have tried to do. Here's Vestergaard into Adams. What a lovely turn that is from Che Adams. He will find Danny Ings, who's hanging around on the left. Southampton, incidentally, are yet to make a change as well. 82.5 minutes on the clock. Southampton 2, Everton 0. And it's a testament to the players that they've got on there. Their bench was relatively limited as it was, with only Jack Stevens, Shane Long and Fraser Forster, the recognised sort of players on the substitutes bench. Everything they've done today, Southampton, has worked. Here's Ward-Prowse out to Ryan Bertrand, takes a heavy touch as he looks to spring forward. Now Armstrong takes it over halfway through the centre circle, coming forward. He's got Redmond on the right. Walker Peters is making an overlapping run now. It's Redmond who's going to pick this up here. Good challenge from Fabian Delph. Walker Peters will keep it in play, and Redmond's got space. Instead, though, he finds Ward-Prowse. Back from Walker Peters, who has to go backwards to Romeo, centre of the Everton half. Ryan Bertrand at walking pace. Southampton, that's how much control they have. What a ball from Romeo into James Ward-Prowse, who, if he takes a touch there, you know, potentially he gets a shot off. Lovely little ball over from Romeo. Ward-Prowse was onside, but Jordan Pickford was alert to it. Ward-Prowse was unable to bring the ball down. Into the closing stages at St Mary's. Southampton 2, Everton 0. Surely the points are staying on the south coast now. Southampton in complete control. They very nearly got a third. Yannick Vestergaard's header for a Ryan Bertrand corner, tipped over by Jordan Pickford. It's 365 days to the day since Southampton were beaten 9-0 at home by Leicester City. Today has been a completely different performance. What a difference a year makes. They've been resolute defensively. They've been on top of the game throughout. Everton, whose 100% or unbeaten record, should I say, looks like it's going out the window. They haven't been good enough, but Southampton, especially at the back, have been superb. Southampton 2, Everton 0. As Southampton come forward again, Stuart Armstrong's ball in. That deflects behind for another corner. There is going to be a substitution here for the Saints. Just an opportunity to give somebody a rest. Normally it would be to give somebody the adulation of the crowd and, you know, to give a big round of applause. Not today though, but Stuart Armstrong is the man coming off. Ibrahima Diallo is the man coming on. So it's been a very frustrating afternoon for Everton, but Stuart Armstrong himself has had a very, very good game. One of a number of Southampton players who've put in great performances today. And Ward-Prowse is over this corner here. Can Southampton inflict more misery on the Toffees? They've got 5 players inside the penalty area, as well as a 6th stood on the edge. Ward-Prowse to take this, floats it towards the back post. It's Vestergaard who rises and wins the initial header. It's brought down at the back post by Diallo. Now that's a decent ball in. The Calvert-Lewin heads away as far as Ings on the edge of the 18-yard box. Now Ward-Prowse into Danny Ings again. Ings gets the shot off that goes quite a long way wide. And just a hit and hope, I suppose, there from Danny Ings, who's trying to shift it onto his right foot and scoop
Bernard initially. Good ball back to him from Ward-Prowse, and it's a snapshot, I think it's fair to say, from Ings. Just didn't get his foot round it. In the end, sort of spooned it away and out of play. Now here's Godfrey into Yerry Mina. Mina into the feet of Michael Keane. Fabian Delph into Keane once again. Now to Yerry Mina. And in terms of games coming up for both of these sides, it's not the most horrible of runs, I suppose. Southampton next weekend will travel to Aston Villa. They then host Newcastle United before a trip to Molineux to take on Wolves. Everton, on the other hand, will have the opportunity to bounce back against Newcastle next Sunday. Then they host Manchester United before a trip to really struggle in Fulham, and then they host high-flying Leeds United at the end of November. So plenty of challenge for Everton. It looks a bit easier for Southampton, but Wolves will be a really tough test as Calvert-Lewin pulls across along the edge of the 6-yard box that finds Ben Godfrey at the far right-hand side. He goes back to halfway in Yerry Mina. Mina forced all the way back to Jordan Pickford. The goalkeeper takes a touch, and he's under pressure here from Danny Ings, and he immediately apologised there, did Jordan Pickford, because I think he initially wanted to play the ball out to the left, and he thought twice, and he second-guessed himself, went backwards, and then very nearly got caught by Danny Ings. We're going to see another substitution here for Southampton. Dan Nlundulu is the man coming on. Che Adams coming off. Nlundulu, the young lad out of the Southampton Academy. He's been with the club since he was 13 years old. Opportunity today to try and prove a point. Here's Redmond looking to break forward. Jarlow's to his right. Redmond goes on. Now he does find Jarlow in the area, trying to pull it across for Ings. It's dealt with, and then Delph. Well, I said Delph was going to hook it away, but Alan is the one who stabbed it away, despite Delph winding his left foot back. Walker-Peters now into Vestergaard. Here's Ryan Bertrand. Everton just look beaten at the moment. They look deflated and flat, even when they try and come forward, as Bertrand fouls Anthony Gordon. Bertrand did what he needed to, runs away with a bit of a smile on his face there. Ryan Bertrand, as he catches Gordon. Now Yerry Mina into Michael Keane. Keane out to Fabian Delph on this left-hand side. Down the line is Bernard, gives it back to Delph again. To go back to Michael Keane again. Struggling at the moment, aren't they, Everton, to create anything at all. Godfrey with a long ball forward. The best opportunity we've seen from Everton. Gylfi Sigurdsson hit the crossbar midway through the first half. In this second period, there hasn't been many opportunities for either side, but there's been nothing from the league leaders. Perhaps this is a bit of a crashing down to earth, I suppose, for Everton, who I'm sure will learn a lot from today. Carlo Ancelotti will make sure that they know how to improve, as Nlundulu does well. We are 15 seconds into 5 minutes added on then at the end of this game at St Mary's. Southampton 2, Everton 0. Southampton, as things stand, they will climb up and into the top 5. I think they'll be behind Leeds United on goal difference, but they will be up and in a good position in the Premier League. So a massive opportunity for the Saints to push on, get themselves into a good place in the Premier League. We are still very early on, of course, and there's a lot still to go. But yeah, just to confirm, Southampton will go up into 5th place. The top 5 ahead of the games this afternoon of Everton top on 13 points, Liverpool second on 13, Aston Villa third on 12 points, newly promoted Leeds United 4th
on 6 points, and Southampton, 5th on 10 points. Dominic Calvert-Lewin goes into the referee's notebook for a late challenge on Yannick Vestergaard, unnecessary from Calvert-Lewin. It's a frustrating challenge. I think Vestergaard took a while on the ball. Calvert-Lewin just went in and caught him. Not been the greatest of days for Dominic Calvert-Lewin if you've had him as a striker in your fantasy team. No goals this week for the joint top scorer in the league so far, and a yellow card. About 1 point, I think, on the Fantasy Premier League scoring. With 3 minutes to go, Yannick Vestergaard is still down here. It's been a bad day at the office for the Toffees, a sticky day at the office for the Toffees, I suppose would be the correct way of looking at it. The provider of My Pictures, independent off-tube studio-based commentary, have given man of the match to Nathan Redmond. I think it's a worthwhile call. I think either of the centre-backs could have got it. Jan Bednarek and Yannick Vestergaard have been superb. Ryan Bertram's had a good game. Danny Ings has got 2 assists. So it could have gone to a whole host of them, as Shane Long is ready to come on here as the rain is coming down at St Mary's at the moment. Like a lovely day on the south coast for the opening 70 minutes. Here's Ibrahim Ajalo, good turn from Nudladulu. And now Redmond out to Danny Ings. Ings on the left hand side, he will probably be the man being replaced if the ball goes out of play before then. Here's Nathan Redmond pushing forward. Giallo's made a run on the right. Redmond goes on, tries to stab it out to Giallo, who keeps it in the area. Right hand side, cutting onto his left foot, finds Romeu. Now Ward-Prowse 25 yards out. Back for Romeu, who looks up, goes for goal left footed. Pickford spills it, but just about manages to gather it there. Strike from Romeu. A snapshot really on his weaker left foot, just sat up nicely for him, and I thought the Chelsea man very nearly catching Pickford out, who had to regather himself to make sure that Nudladulu didn't get in there and clear. He said that James Rodriguez was a potential worry for Everton in terms of injuries. Well, Alan is moving really gingerly here, so Alan is limping in his defensive midfield role just in front of the back four. James Rodriguez still moving poorly as well, so one to watch. Plays a poor pass back for Yerry Mina. He's under pressure here. His clearance takes a deflection. Calvert-Lewin brings it down on his chest, but Ward-Prowse wins the second ball. Now Romeu. Everton have given up. They've just stood still as the ball's played back up the touchline. Bertrand will find Bednarek out to this right hand side. Walker-Peters goes back to Bednarek again. Now Walker-Peters again. Here's Ibrahim Ajalo. Now Vestergaard. Romeu to Diallo. It's been a superb Southampton this afternoon. The better side from start to finish. Everton with lots to ponder, lots to think about going into their next couple of games. But their 100% record is gone. As we have played the full 5 minutes of time added on, Kevin Friend has a look at his watch. Not blown it just yet. Time added on, so potentially we'll play up to the 96th minute. Potentially 96th minute right. Infield for Diallo, then into the centre circle. Vestergaard. Looks like everybody just wants the whistle to be blown here. Anthony Gordon chasing the ball around as Everton's unbeaten start to the season comes to an end. Southampton 2 goals in the first half, proving the difference. James Ward-Prowse getting the first on 27 minutes. Che Adams getting the 5th in the Premier League ahead of the games this evening. Everton stay top for now. The full-time score at St Mary's is Southampton 2, Everton 0. Thank you for joining me for this independent off-tube studio-based commentary of the Premier League.
Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other